Before we start, I just want to take a minute to say on behalf of myself and the text program, thank you for your time and your willingness to tell your story to us. It's very valuable to us to hear these stories and document them. 아니 도모들한테 먼저 그룹 디 텍스트 그룹 디 뭐네 아니 먼저 그룹 디 나오들 투지슈에스 먼저 디 빅 먼저 슈트기스 먼저 디 캐시모 페이스 그냥이 숨겨도 먼저 예 디 먼저 가르치고 있어 아니 도저히 나오 투지스 That's all right. Okay, so just to begin, I have a couple biographical questions for you. When were you born? 아니 당무들라 안 뒤와 가시지 계란기 골라인더스 아니 룸치랑 길로 개체 거두이나스 지동구자 뇌지단주 된주대고 뇌지단주 he was born in the year 1976. That's all. And where were you born? 아니 사자화래 때문에 배 지탕 지탕 간지탕 He was born in a calm region and a place called Gyalthang. And in Chinese now it's translated to Shangri-La. His place is translated to Shangri-La is actually the Tibetan. It's actually called for the entire Tibet region, but right now they have translated the place where he was born, Gyalthang, to Shangri-La. Okay. Did you have any brothers or sisters? Rumsirang la pingadindi ke. Mamiyo, penyatang penyo le. Tanangya amayo, amaje ngana penya mamiyo. Nami chatang pakyo le. His entire family resides in Tibet. They are still in Tibet. Are they still in the same region of Tibet where you were born? Tanda saja tanda Gyalthang rang le yobe. So yes, they are. How did your parents earn a living? 아니 퍼마든 좀 더 초와 간에도 있고 그래서 내가 간 일단 차와대 배 야부여래. 차와라 강에 요 말이야. 차와라 강에 요 말이야. 아니 내가 간에도 있지. 아. 내가 고주주다 내가 대 신바를 와래. 먼저 신바지. 되네 총저야지. 게 총저 되네 먼저 신바 신카 되네 떠야지. 되네 먼저 야당 되네 돈리여로 와래. 야당 바주대. 순에 되네 자와지고. Yes. So they have a farm. They are his parents are farmers, and they also trade, and they have cattle. They have cattle. So this is how they make a living. Whenever you were in Tibet, did you attend school? And rumje pela shuedika so labla togi bes. 나 보고 지정거라 러단드냐. 보고 지정 러다지. 다주 러다 주 들에다 뭐주 롱반을 베이징 사이에 뒤에 말이 러다 요 말이 다주 제이래. 제이로 몸자냐. And so he was educated from young, and he has been to school, but he didn't really had an opportunity to learn Tibetan language in Tibet. He studied in Chinese. He studied Chinese, basically. So, whenever you attended school in Tibet, whenever you were younger, what was that curriculum like? What did you learn about? 별로 laptop 도디가 없어. 아니 롭생 가는 도요레스. 안 가리고를 라고. 로장 다주 들이야. 다 전남 코란이 다가세 루지지. 데네 제단게 배 진짜 동문여바는 진짜 동문 루체 코란 여러 와래. 고 진짜 동문여바 선바는 데네 배 전나의 루지다 정령미 루지시라 하고 말이야. 제단 루체인데 더 부구 치상바 루체 주로 와래. 되는 뭐 지라고 말이야. 나야 무슨 뜻? 간선단 진짜 동문여바 선바 주로 와래. 주방가바는 데네 제단에 전나 코란이 루지다 되는 거 배바의 루지시라 다 gen라 하고 말이야. 다 제단은 거 단다 배자간이 있는 답에 진짜 동문여바 선이 루체 주로 되는 아진 잡은 잡으래.
So yeah, in the primary school, like if you're in a first, second, third grade, it's like the normal, whatever the other parts of the world they teach the kids in their school. They don't really go into the histories and all those about Chinese history, nothing like that. So in the primary school, it's like the general, for the kids curriculum. How long did you attend school? 아니 교롱래 베게라 럽종 제레스. nga chidang tre bu chi chung ko la nga jinda gpa jemi la dan ruya de ne ni tong sum ta ni tong den pa ro la nga jana Beijing la de nga mo Beijing kchen chi ba yo ro wa de a gyan la ching gish la ching Beijing kchen chi ba Beijing rim chi kchen chi ba yo ro wa de kchen chi ba yi de ne jo de ke la jana wei rong yi ta da nang dan tu ri lo ta chue le mo zo Beijing nang dan tu ri lo ta 자와 당 rimchi 당 자와 그루 러중 제사 된라 니동 송도 니동 된라 자나 종 땅에 밖에 베이징라 되니지 지라가 봐말다 지라가 봐 보고 치총고 대 보고 치총고를 말이야 되니 니동 송당 니동 된 바로라 베이징라 자나 나단 투리 로자 나단 투리 로자서 내장 어차피 자와 그루 러중 제사에 로자 정정래 되니라 로카시 되래. So he went until 9th standard in Chinese school, and his education part again it started in the period between 2003 and 2007. So he went to Beijing. It's a scholar. It's a college graduate school for the monks. Monks and nuns and all those. So he attended a Beijing university in Beijing for a period of 4 years, from 2003 to 2007. Indians, Lataten Lagmazo, Lajong Karji Rongyu Mare, Zu Kaz the Chelsea, Zu Chelsea the Wale, Chelsea in Bainza, the Nepe, Monzo, Benani, Rimchi, Guru, the Ne, Jawa and Tsamaye, Jana Rong Kanyagui, Jana Rongla, Jana Rong Kanyagui, Jana Rongla, Kashenchigui, the name was Jawa Rimchila Katejagui, Lojong Tenile. Then nga karche dan rure nga jan pagide jana rong munji chi shi druk jana rong ye ta de nga rugma la ya yo mar wa de rugma san jana rong nga chinche dang gro wa de then ba zang nga pagide jana rong ye munji chi shi ke druk lama che then nga zu pa ge be rong jong be che then kan ando dan doi kan song na ni ta gamba cha chang ye jana ye munji chi shi ke druk ye ro wa de di lo ta pa Beijing la lo jong che ga dang go ye wa de ne de. So he's actually a tulku. Tulku is basically the masters who are reincarnated. So he was reincarnated as a tulku from a previous Buddhist monk. And the Chinese government, what they do is all the tulkus are actually a little higher level than the normal monks. And they have to go and study about Chinese politics. It's a mandatory thing that is in Tibet. So they had to go, and in the curriculum is mostly about political things, about Chinese, and it's all about changing your mindset, brainwashing you to against like a propaganda against Tibet. It is a curriculum, trying to yes. And when did he? When was it recognized by the Chinese government that he was a reincarnate? 아니 the 두고 임바 아니 가족이 가서 the modern artist. 제가 트리크디 말한 트리크 이메에 대단다 강사 추이 다 기겐 용진 저지 추정 좀 주의로 와래. 추정 좀 지가 망가나 다 배는 되는 기식해 봐. 주는 추정 좀 진짜 와지는 추정 좀 진가 트리크 인생. 되네 니동루라 자나종 코나에 트리크 인생 원지 제대. So he was actually reincarnated as a tulku by His Holiness's masters, Gyalthang Rinpoche. This was done, at his early age, but he was recognized by the Chinese government in the year 2000.
Just going back a little bit to your early years in Tibet, can you tell me any memories of Tibet that you had during that time? 아니 룸치 더 별로 어디 없어. 아니 별로 쇼 되게 없어. 아니 직 근데 내주 중요도다. 아니도 직 쉐도 템바 드레스. then 내주 this the 게나이네. 네. 제단데 네데 다베 나이나 자나종 데 지시가 쭉 차도 여러 와데. 다 신라 강에 쉬부치를 못 줄라. 벤조토라 강에 요 말에. 제단버 베네이나 자나 미무 코나이나 뭐 베이징 난탄라베 대바 쉬부치 그래. 베이징 난탄 대바 쉬부치 그래. 대인바장 뭐베 벤조토라 강에 요 말에. 얘냐 쭉 신나니라 강에 쉬부치 그래. 신나니라 강에 요래. 대인바장베 다 간제 신나니라 뭐 강에 간제 야만르디 간제 다 롱요 말에. 차 타레먼르디 자나 롱코나 산에 사투이 레콘이 추천만 뭐 주추고 말에. 되네 개차치 시나 고 미모이나 되네 금바타상이나 먼저 미모이나 되네 최대 지캔 출을 대바 지캔 미모이나 촌도지 촌나 자나종이 스주나 티 개차 마시나 먼저 배 자나종이 니체제 그런 것들라 타모情况는 리아이 디 맞고 개차치 시나 내가 가르치는 자나 스준 티 어디네 내가 지구려 디 받아대 배 강에 몸이 요래 강에 처음에 지어라 시야이. So he says, I'll start with some of the, he has lots to say, but he'll start with this off. Since he was a tuku, they were on a tight watch by the, the spies and everything, because all the talks that he gives to the general public, it has to be related to somewhere in his speech. It has to be related to the, the politics. And about the goodwill of what Chinese government's intentions are. So he has to always speak about all this, and he never really had any problem financially, because Chinese government always offered him support financially. He didn't really have any problem with that, but the peace of mind and what he wants to communicate with people, he never got an opportunity to say what he really feels like. Is this talking about freedom of speech? Is this talking about the second time he returned to Tibet at 23 or whenever he was younger? The rumje gyane ya pesawajela odinedang de onderebes ya gya malingela data pela nedang de onderebes ania ya dine gya pene ani ya ranja load de odijela nedang de indchasures 예 가이스나 바게 자가의 마용와 거라래 벤데데 거라 nen다라와 파이데 벤데데 거라. So it was when he was back in Tibet before he visited India. 지난가 자가의 용비 주신 가이스나 니동된라 니동된 전다 주니 되네 전다 주니 체니 시가라 나 바게 지당 세종의情况는 그거 중래情况는 재성제래 재민 재성진의 情况는 그거 중래 다 情况는 그거 비주신 가이스나 되네 마라이 자나종라 되네 시구권 이거 저네 이거만 맞아래 전 맞아 지당의 세종권이 리홍여러 와래 세종권 리홍의 구치 금바자상제 디 스그첸 전에 이거만 맞아래 이거 자고 비주신 가에서는 이게 나단 가에서는 지단 자나종이 자나 자용지 라부터 변나니라 최대롱 유el라 그래 취제추이 되네 롱 유el라 그래 스지드네 유el다 자나 위종 스지제 이냐 단위토라 배나 이 금바 여러 와래 금바자상 여러 와래 되네 정시칸라 최대롱 유에 말에 최대롱 유에 말에 타마 자와르미치 급발라 라주고 말에 자와르미치 급발라 되네 제쳐봐 보나 가지리로 문제 지고래 고선 대바자 다들 년지금면도스 자나 종이 최대롱 유에 열어야지 잠물린 거 같아야 되네 하부터
지대 배바 자와 rinpoche 제배 전지 배바 고과 당야 예 수지 차샤 사례 디 바자 최대 롱越当매 디 베카심 주수스 최대 롱 민도생에 디가라 자나예 시종 다 호칭타세 주래 호칭타들 이거 나래 호칭타의 centr에 이거 마무자래 지지 베디 로지토라 란전지 거인로 무슨 베르와 베디 로지토라 란전지 거인스 단다 베디 자나의 전원올라 사차지 차대유레스 대인 바자 주네레 자와르무치 건사초 제베 전지 배바 참만 주네레 베네 페토야에 디 랭귀지 베나니 배바 참만 지지전의 랭귀 베야 기체물에서 이거 저샤래 이거 저네 전다 주니 체니스글라 이조토라 다지체는 만진송 제샤래 간에서나 유난가디체 자나 유난가디체 디첸베르랑 중국 저게 중이 미문推미 시티 팀이 차려요. 다最近 冲突 조대에 이거 저네 년시 마음 저샤요. 그래서 천리토라 이조토라 다지체네 밖에 이거 야캔티 나레샤스네 지존체래. 되네 니동 된다 주니 니시가 나 치고 들어와래. 선이 니동 제려와래. 되네 선되네 진다 손바나라다 벤도웨 칸손의 랭귀페소. 내가 친구는 무지 나와 줘대래. 진다로지 인형이 나니디 카지리로 시데 베티 자난 카자야이 랭귀페군도스. 지당이 예 나니 카지리로 말이다. 카지리로 말이 네 상twe지 야수기로 와래. 이는 자나가 친다제 카지리로스. 비 네 나니의 처침물로 그래. 이는 공다스 당에 공다시는 나라 루진 나와 줘 친다제. 오야. 루진 나와 줘. So first of all, the reason why he had to flee from Tibet is he started a movement. He started distributing like flyers. He has written about because Chinese actually declared Tibet region as a free to practice any religion. You can practice any religion in Tibet, but that was not actually true. Some of the major cities maybe it applied, but not to all the small villages. Most of the Tibet is covered by small villages, and the villages, these rules never really apply to every villages. And he felt that we are, Chinese are actually, they are lying towards other society and other world. So he actually came to have an idea about what Chinese intentions are. So he started spreading word about what his thoughts were. So they came to know about this first. And second, the way they found him, they found out that he was the one, was by his handwriting. Because he already had, had so many official letters that passed ahead to the Chinese officials. So they came to know that it was him through his handwriting. And they actually wanted to capture him because they declared him as a separatist. So they were saying that he was a separatist. He wants the Chinese and the Tibetan community to separate because they claim that Chinese and Tibetan are one. And they gave him a name of separatist, and they wanted to arrest him. So he had to visit Tibet on December 2007. 진짜 중이 이동 되나라. Nishugo. Okay, it was 29th of December 2007, and the next day was 2008. So it was 2008 basically the next day. 지단은 벤되디라. 난 벤되디 작가들은 다 자나종 문제 제시게 주기 기체무 차도로 와래. 대인바자 다 벤나니 배바에 주영하다 20-10개월이래. 당가 되지는 작가들은 바기 맞춘 놈마에 지단이 놈마에 맞춰 배 미리 계이 리네 리종 되네 미리 펜첸 창팅 출로 펜첸 팅지 용야 디토라 깔리 19개월 소개월이래. 대인바자다 니돈 된라 간사나 나 가르쳐다 자나종라 되네 링귀비레스나 디 응회라 맞춰 총도 추래. 니동 네 정다 주지라 맞춰 총도 추네. 니동 죄라 오이회 베이징 오이회래 놓아
오이회 딘바자 자난종이 맞출라 갈라고 그래서나 베이징 오이회디 달리 카지릴로이 착하더니 랭귀비니 오이회디 야부지 추마투이 라노 야부지 마유이 코나 달리 카지릴로이 추바이 랭귀비 그래서 딘바자 베나니 자난종 문제 제시한 주구치 라랑 롱바는 바드니 메모동 그마타선 로스조네 달리 카지릴로 카마니스 어때니 베이징 오이회 야부지 용야이 랭귀비 그래서 고스 맞출라 주 레카든지 제구이래 되니 체니 되니 야와 나라이 타나 야와 르미치 되니 카지리로 레가 제구요 말와 되니 바자 나나 신 마즈네 파자나 존라 되니 링구 피샤래 타망아 칭건 누구 정도 와래 제당 맞출 롬바들 누이 칸송 나니라 누이 칸송 나니라 지탕스 되나 하라 로송치 지지나라 자나라 되니 링구 피케 베바 요 말해 나틴 타무래 틴 타무래 나 베라사 칸 안도jam바이는 바 지모 여러 와래 시부치도 와래 맞출로만 재미 사상래 저지 송도 좀 친구도 맞지 봐래 루송지 지지 하장 재미 자나는 링귀 베켄 요 말래 하부터追그 미미에 캐지 나틴 너무 차려야 대인 바장아 자와르미 치 카지로 링귀 마페 네 하고 요 와래 대인 바다 얘네 자나 좀 되니지 다 자와르미 라 체메성도 뱅라인라 신 마저 받지 다 되니지 링귀 베샤레스 타마 팅원은 저기 좀 벤데마도 바자 자가追고 정도 와래 되니지. So basically what happened in the year 2007 in the month of November was the Chinese officials they gathered all the tukus and because tuku plays one of the major role in people's the community the communal harmony and also the it's all about tukus. So people really listen to tukus more than maybe the political leaders. So they gathered all the tukus and they wanted to spread one word that His Holiness the Dalai Lama was the separatist, and what the Chinese government is trying to do is for the welfare of the community, Tibetan community. So he had to go and spread this word to his community. And Gyalthang, the place where he comes from, is they never really revolted against Chinese government in the last 30-40 years. He was the first person. Being a Tuku, he revolted because Dalai Lama he couldn't spread this word saying that His Holiness is a separatist because he clearly knows that he isn't. So instead of doing that, instead he himself revolted against the Chinese government. He took the first step in his place. How did you revolt, other than spreading flyers? What type of things did you do to kind of start that revolution? the project ita phala this computer gyabedo shira that the igitine ani the charaju me ache ani midzola jigo and the midzola the kyabe hojigo me ache ani simba khare khare chingyees 다 철랑 하나 제두고 말이야. 간선은 배우면서 다 자나종 먼저追그러 와래. 민은 지텐지제나 사차 가완지나 타마 카바지제나 자나종 코나 하고 요래. 타마 무슨 나라이 니쾌여러 와래. 빈빈자지. 나랑 금바지 라마 차들어 와래. 금바 자와지. 나라이 빈빈자체들 자나종 비샤테는 송안레 공다 니도레 공 비샤테는 네 니마지리 하카르치는 고죠. 나라 따투체는 고죠. 네 니마지리 하카르치는 네 칠데니게 고절라 자나종라 마년시 포고래. 타몬차가도 룰레 감부탄다 가바는 개척하시는 고준이하고도 대인바자 미지릴라더니 베덴토라 링귀비 그래서 하나 셰사에 랑아요 말이야. 배 재미단다 싶지고로 와래. So he never really had an opportunity to do more than that because he was he was under surveillance and he was spied by the Chinese officials, and he whatever he did, even his the laptops and the gadgets were also surveyed by the Chinese government. So he couldn't do much, but he tried to do whatever he could to spread the word. What was the Chinese reaction to this whenever they discovered that it was occurring? 아니 캐나슌기 디 개미기 더 police law then so 또 룸치기 더 에너지
지기가 혼자 하고는 혼자기 간데도 지가 룸젤다 가라다 룸제 주에도다 엔데도 지겨라 혼자기 내가 가르가 배로 혼자기 혼자로네 룸제다 엔데 지기가 혼자 하고라 또 혼자 하고는 혼자기 가르가르치라 룸제랑 다 고추 이사카트나 배 타망아 니동된 진짜 주니시가 친구는 주도와 친구는 주디 고추가 탈라군도 저랑 루틸 나와 제바드나 랭귀지인데 배샤스 이게 되는 단샤스 배 개일의 리종 고요 송종당의 자난 위종도 이게 단샤스 미팅이 투샤스 산이다 배 송화리고는 니돌리고 맞아로고요 가바는 저랑 개차되는데 셰샤스 루렌나 저랑 이게 되는 단샤스 제단가 천리를 이치지고요 천리 주로 와래 천리 이제 자타방가 천리를 이치면 자창가 자타방 이치 천리를 이치요 되지는 가바저된 이즈지고요 이내다 거리 하려고 뭐야 딱 고추 년군도 된 바자 나 밴드디 제단에 처시도라 하나 내가 제투고요 말이야 뭐저희 나 대사에 노마치로 배바 노마치로티 미리 게이 뭐저 베이토라 되네 라다 로치창이나 베이종고야지 되네 코요 송종 지고야지 자와 그주인 금마차선 야부지 되네 최야부지고다 아래 되네 최로 판찬 텐지 지고야 미리 판찬 텐지 지고야 주문저 배 게이르네 리종티 송종 야부지고다디 제단 자나 코로나의 정령민의 수지유에 수지유에는 자나의 위종의 수지유에는 산이 무치게 된 라는 떡면도 된 바자다 처시도라 니동도 마치 처시도라 내가 제토 마죠 다 이는 게이르네 리종 돌아는 게 되지는 내가 제거해요 다 게이르네 리종 돌아 내가 제나 하나 시다시다에 네바사그 말이야 간선 배대대 자와르면 참변지 마동 받지 자와르면 하버드 그친 주지 참변지 마동에 파기 자나 시종이 시주는 텐이 배 게이르네 리종 되네 야 송종 제야 링귀배는 좀情况 시다 누구 말이야 다 자와르면 참변지 동네 참변지 동로 자와르면 참변지 동 먼저 배미 지수 참변지 동네 되네 배 게이르네 리종 고요 송종 제게 있으나 되네 그런 카드리로이 네바 동그대 어때네 장관 루진 나와 줘야 진타진 루진 나와 줘. 네, 루진 나와 줘야 되다. 루진 체크. 네. So yeah, he was imprisoned for 1.5 years. So it was close to 18 months, and it was not so harsh because he never really took His Holiness's name while doing all his this spreading the word or whatever you call like revolting. So if you take His Holiness's word, that will become so effective that he will be considered as like the severe separatist, and then he would be imprisoned, maybe even worse than what he went through. But the thing was, his main concern was, since he was a Tuku, he actually took the liberty of raising a voice, of having a freedom of speech, religion, and all those, but never really took His Holiness's name. And if he would have, it would have caused like a major problem for him. But he was imprisoned after this December 29th, 2007 for almost a year and a half, 18 months. Yes. What was your experience going through the initial arrest and interrogations? 당부 롬부제 딱 주네 아니 저들도 더 중대한 아니 롬부제기 저하는 도 계속 간스나 나는 좋아 너무 좋아해 당무서 좋아 너무 단단한 저기 차대로 하래 뒤 좋아 너무 좋아해 지동구저 조줄로라 지동구저 조줄로라 고 다티가 자나에 고모 모체동세 죄로하래 모체동 자면서 그는스네 된지러네 좋아 너무한테 구투 고모한테 지동구저 조줄로라고情况은 저는 情况은 종래 다티 바차티에 나 情况은 그거 종래 와래 情况은 저디 나랑 제선 제디
무슨 놈바데 미키 챔버 와데 네 울라 미 마미 요로 나나라 대파체 캔 나나라 이시체 캔 베바 요레 제미 요레 마미 요로 와데 띵 바자 고중아 제존 제디 바기 제단 중이 시종 콘 춘두 추슈스 뭔가 치쟁아 난 체가라 춘두 추슈스네 데네 바기라 시종 콘나라 맞죠 줄린다 지치 치제 체가지 지다 니돌리 콘 우치 요로 와데 빌리시 우치 줄린 제네 치제 체가 줄린 제인데 고중아 제존 제샤데 되네 난 제존 제디 니돌리고 플리시 미자 탐바 진도 미자 탐바 다 레콘 첨부 여러 와데 시중고라 되네 카마 치청청이 거된도 되네 바다 되네 치체 체간 줄리 진다 코랑가라 되네 잡불리 하치네 코랑가라 시중 니돌리고는 누구이스네 되네 나출로 때문에 미자 탐바죠 되네 나라 라바 타근도 다되게 라바 타 마무사데 나다 죄사시 여 말레스 나 죄사 여 말어 와데 죄사 매사데 안도링아 카바크도요. 카바크도 카바카치로 와데 고정가 카바카 까로군도. 앵깔러서는 카바카 까고야 매스. 나라 자나 제나마 제 치지크는 짠 저와 매사데. 닌 밀라 케차카시 카바는 케차카시 추치 하고고 요레스 되니 레저리. 되니 티체네 파타디 플리시 자탐바전도 나랑 원시바가 나라 라바타그빈도 고츠 저리 지선도 원시바티에 라바타그빈도 원마시 제미 마메 라바타그도 땡아바 플리시레 혼의 치 플리시레 혼 체는 컴바치 정진 체스 되는 고츠 바치 마음 쪼도가 바치 제미 치레샤 마든 양구치 치레도 그러나라 죽 맞아 쉐구이는 죽을 통사치도 그 집바치장이 년도 된라 자치도 죽을지로 그러나라 개차가지레스는 저랑이 천리라 이체 외발은 천리 다 죽을 통사 집바로 와래 그 집바로 죽을 집바로 자집바로 와래 천리라 이체 외발은도 나라서 하고서는 대제 르무치나니 민다와지 다 내 파기 얘기 자야다 고치 이조 돌아다 얘기 자케데 나인 바 고치 문제 제선도 되니 지에는 그냥라 천리라 이치 외발에서 개차지로 와래 네 랭가지에서는 자차 자탐바 천리라 이치 매스 자샹같이 탐바 천리라 이치 유스 되니 랭지어데 다 축구 통사의 집바련도 와서 거의 집바련도 와서 축 집바련도 와서 자 집바련도 알런도 집바 레샤스 되니 코나 이조도라 따지지는 나인 바 바기 얘기 자케는 나인 바 문제 제시한도 되니 저와처선 코나 그렇죠. So he was so mentally he was prepared because he was reincarnation of a master, Buddhist master. So even the master he died in a prison in 1960, revolting against Chinese government, and so he made up his mind. But at that time, when the Chinese government came to know that he was the one who has initiated this campaign or the protest, they came to his place and they asked him to come around 5 p.m. Asked him to gather, and it was almost around 100 cops who came along with the Chinese officials, and they grabbed hold of his hand, and also they asked him to turn off his cell phone. So he replied saying, I really don't have any connection towards outer world. I have all the contact that I have is within Chinese government. I mean, the Chinese, China and Tibet. So he never really had any contact outside world. So you don't have to turn my cell phone off. So they took him to a custody. It was something like this. They had cameras all around him, and there was one Chinese official who was interrogating him, and he actually had all the details of his from the email he sent or whatever he has done in his computers, and also in his cell phone, whoever he has spoken to, they had all the records. Basically, he was being spied for all these years, and they had like 2 cups of, one was filled with water and one was filled with tea. So they were trying to indicate that these two are different, and what they were trying to indicate by keeping this 2 cups of glass was that
as he told us earlier, that he was caught by his handwriting. So they were asking him questions like, do you really believe in science? Or, basically to make him say that, if he says yes, he believes in science, all they have got from the internet or, by spying on him, basically he agrees indirectly. If he says he, agrees on scientific things or science. So what he told, he tried to be a little clever, on this situation. He said, not 100%, but I do believe in science. So they, the nidu likung tang songa likung la gekhe de kan likung chem jure wa de city likung se jure di likung chem likung yi li shu tang tu ji ngu chi yi ka pe sa ngana gamba ngana sha wong shi ja kan du is sha wong shi ja du ja kan du ngana pe sin ce chung so sin ce chung ka se pa gi ni yi ge ja sha kin jure wa ja sha kin ji bo ji chung ji ni dan chu la yi ge ji dan chu la yue de ngana ni sa yue ro den chu la ja sha yure de de mi ta tong da di ma de ta a kan di ma zong se ta nge chen ri la yi chi me se ne nge sha na ni la yi ge chi pa ji pa ge ja sha ke chi pa ji na den chi pa ji jang chi me ne nge chen ri la yi chi me la tu gu wa de chen ri la yi chi me se pa ge ti yi ge ja ke nga me se ne di gu wa de ta nga yi chi ye gu bi ji chen kan se ne yi ge na den chi nge sha na gen ba na nge den chu la ja sha yure de ku chi 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 la nge sha na la mong shi jia han zhuo, dian zhu la yi ge di ma ke so, ma ke ne da qing kin lian jie ge yin bai si, qing pa ge yi ge jia kin di, oya, lu ji tu la bei de ran zan ji ke yin si, jia nan zhong yi, bei na ni la, qu dui rong yue xia di, ngu guai li xia si, di yi ge jia kin di qing yin bai si, ku zheng zha bu tu la ge qia zhi song, da nga yin le yin ba, nga yin si, da nga yin ma zhu ne, nga yin ma le ne, na ni de ka zhi ri le na ni de wa de, chen kang lu nga de gu de ge se nga qi ji ke ne zhe wa yue ne yi ge jia ji qi ji ke ne zhe wa yue ne nga lu jia tang bo lu ju ji ri da da qi ji ke ne zhe wa man ba ji jia na jie na la bei sa cha na lu bu ji yue ne lu din lu ji de da nga ru bu yue ma de wa de ru bu yue ma de ru bu ma de nga ka jia ba shen la nga lu nga ya ku zhe chen ta jie tu gu ma de da nga yin se ne da de ni kin na ni kin le ji ne lu song lu chi che ka lu ni ma de gu ma de da nga chen kang nam zhe ne ca yong ya tang shi zhe gu wa de da nga che si tu la na ni sa zhe wa de de ni zhu bu ni bu de be ren mu chi de ngu chi ne ge nga la ru bu jie tu gu ma de wa de sa gang ji nga ru bu jie tu gu yo ma de wa de de ba da nga na yi de yi ge jia ken ti jia na la ka de jia ken yi ge jia ken ne nga yi si da gong da se ne de ni jie ne da chen kang na lu jin da wa zhu chen ta jie so So yeah, basically about the cup, if you're not clear about the cup. So they were trying to indicate that, both the cup, as I told you, one was filled with hot water and the other one was basically with tea. So they were trying to indicate that, handwritings are similar like this. It's different. Every individual's handwritings are different. So they were trying to indicate that. So once when he agreed, when he said that he's not, he doesn't agree with scientific things, it's like 50%, I agree, 50%, not more than that. So what they tried to do is, if you say so, what they told us, if you say so, we'll go ahead and search in your apartment where he stays, in your room, and see if we can find anything related to this issue. So he was a little scared because he had one of the copies hidden under his bed, and he was scared that if they find that out, he will really be in trouble. But deep inside he knew that he will not be in so much trouble because he didn't have contact with other outside world. Because if he had the contact with outside world, he will be at least in prison for more than 10 years, maybe 15 years. So he knew that if I surrender now, agree that he was the one who did it,
He because he needed a way out, because he didn't want to stick there forever. So he agreed and he surrendered. So they gave him imprisonment of 1.5 years. So that was how the interrogation went. Ni dong jie yira chenda somba na ta doi kan son na lengui pe ro de ta te changma ngan ne wa do lo ko chi ta ti ngan je wa me lo de ti ngu chi ken de nga de lo de nga za ne me sa de nga pe doi kan son sa cha jang ba nga za ne je wa me lo de ti ba ko chu nga na chen da ma je ne lu chi chi sa de ta na mo tu ne shin ju ji ne ta mo nga pe ne la ta chenda somba ye che ba ju ji che ba ja la ta ni dui kanson lingui pe ro de shi gu ja chen lingui pe ro de ten ji wa me di ta ku zeng la lo jin la wa zhe qin da ji de. Okay, so and during the course of his imprisonment, they were frequently interrogating him because there was a major issue that broke out, and they were trying to see if he was the one who initiated the issue. So they kept on interrogating him again and again throughout the course of imprisonment, but he wasn't found guilty, so he got out in 18 months. Teni chingkan ya le rawa, chingkan ya le ni teni kucha nga kala resi na chi ji ka na ma chu la gure, chi ji ka na ma chu sa. Teni nga gamba deya yo marda, nga gamba na tawa songja tamba yo re, gamba gwenda re, nga nani sa teni nga gamba na pe sha re, gamba de ma chui, teni chi ji ka na ma chui, sai jo re. Teni ni tong gui chenda chuni nga chui ure ta, nga pasi yo ma re ta. Tati nenden to la shima gui pa chira, chi lasa ya, kan ya, ngen lomba ya, lasa ya, pe yu nenpa le le re. Nenpa le ni tong gui chenda chuni ni shi song la, pe yu nilen, nga tsu pe mi ji tsu nilen kan le re. Nilen kan le re, ni mo nga na ko nilen kan nga jaga tang sha re. Kaan isi nga langzong ma yu na, jami nga, pe yu la jami mamu doa, jami suba mamu yu rwa re. Jana ngu chi le na, nga pa zizong chen na pe saa kira wa re. So in the year 2009, he fled Tibet and he entered through Nepal. He went to Lhasa and then he came to Nepal, and they let him stay. Normally they would, people who flee from Tibet, they would let them stay in a refugee house for a longer period of time until they do all those documentations and all those. So they only let him stay for 5 days because they knew that Nepal had, they had a lot of Chinese spies, and maybe he would get into trouble. So they made him leave Nepal out of the refugee house as soon as possible. So within 5 days. Jawar machi konsa chu tin sung ji khan de kun ne nga kar song le sana charang ben de du le kha ya pe che sha be mi ri ge yi ri ne ri jong chu de rong ko yo song jong to la charang kha shi ni ma la len to la den win to la ka le ya ba je sha charang la ji si rong yes yin ya sa be cho si to la be de lu ji to la rang zhen ji ke res yin nga chui rang zhen zhe na rang zhen dui na yang ra ge ma res nga chui kate jia so de jana de du shu qian ma res a de da nge yi lang chu de ji dong gu jia dun ji den zhang de nge lang chu de rang zhen ma zhe ne wu mi lang yin song song wu mi lang zhe gu yes yin yang se jana rong yi nge wu mi lang de rang zhen le lo gu yes la pa de Dharamsala de de ken jagan de de ken pe pa ri zong chi jana la Lama women la de ranzen le logo de dishi lo bja shas charang ben de du la be janan jondan chama zu ku shisa ton charang le kha che tu ki mi chin sa res din ba cha charang jei ke pa yor lo bundus din ba cha Dharamsala de ne kansa chu women la de khadi lo ma res khadi ma ranzen ma res khashi ni me be de ransin ronjon den ransin ronjon ra ya jana wula degin is teni chi chana ye ja miri la hapata teni chiji khadi de jami ton ra hapata kansa chema jana kansa chema jami de Dharamsala yun chana khutula dewa che ne
Jawar Michi Womi Landi, then we to la, Donny, then Ranzan Maris, Kajiro Maris, Jana Nyan de Arias and the Chiron Dishi Joshus, Mala Chijin Mandrusin, the Rosa Dishus can Jawar Michi. So basically, after he visited, after he came to Dharamshala, he met with His Holiness thrice, and what he was told by His Holiness is, because he was educated in Chinese language and he was good at it, and also the fact that Chinese claiming His Holiness as a separatist, he requested him to stay in Dharamsala, rather than leaving Dharamsala and going to abroad. He requested him to stay here, and maybe if he could, if possible, whoever visits Dharamsala, maybe the officials or Chinese, anyone, to spread the word that middle way approach, middle path approach, which His Holiness is working on. It's not. We are not demanding. We are not asking for a freedom, but it's like staying together with Chinese government, but with the basic rights, human rights. So he wants him to spread this as much as possible, being here in Dharamsala. That's what His Holiness has informed us. To the Chinese people, basically try to spread the word, because middle way approach is not, we're not asking for freedom, like the complete freedom, asking Chinese to go out of Tibet. It's not like that, but staying together in harmony and get our basic human rights. That is all. Guchusum yi, ta Guchusum de Chelsea Zamba, di Sung Li Hong Ye, Wonji Jie Xia Ken Ye, Chelsea Zamba, Tsuba Chi Cha de Rwa de, Nan ta Zhongqi Jie ne Lu Sung Li Ha Ji Gu Ye. So basically, he says that all the political prisoners, they every year, they have an opportunity to go to Australia, because being a political prisoner from China, so basically from Tibet, and but His Holiness asked him not to do that, stay here and work for the cause, and since then he has, he was also asked to visit Tibet if possible, but he doesn't get the visa to go back, because central government, if the central government doesn't give him the visa, the state government has no power over the central government, so he doesn't get a visa every time he applies. He doesn't get it. So since then he has started this Guchusum, and he's been the president of Guchusum for the past 3 years. Secretary for the past 3 years. So just to establish a little bit of a timeline, when were you released from prison in Tibet? 아니 정한에 마 가지 된데스. 잠깐 인동 제에 다간제 인동 제에 론조제래. 간제 잠깐 말에는 루체가들에 대한 제가追用的 간제. 진짜 간제 인동구이 진짜 준이 체주로랑 제가 追用的. 제가 追用的. 다 잠깐 말에는
루치가 되는 자간 리 주요래 자간 먼저 나 파이 내가 제두고 면도 나 금방 내주고 말아 와래 되니 취 내가 제주고 말아 와래 당나 총저는 이 총저식이 말아 와래 내가 미창반나지 차는 거 와래 되니 나 파기지다에 배바이 온지 제시게 저기 기체함지래 이냐 자나 중이 시지 내쇼디 배바층알라 대바 제두고 말아 와래 대바 제부고 말아 와래 딩바자 당나 내면라보다 차 파기리가 제마도 받지 다 자가는 트윈 야수 레샤전데는 센타지네 되네 라사타 네팔이 파르라 비샤 마먼트 손타레 비샤드 손마다나 미치고 말아 와래 되니 tinjenga 자간레 So basically he doesn't have the exact date, but he says it was mid 2009 and he had mid 2009 and he was released by then and he stayed in Tibet for almost 6 months after that and he didn't really have anything to do there because he was a tulku and after being a political prisoner no one really had the they were not allowed to visit him or visit his talks. He didn't get an opportunity to conduct all those preachings and talks anymore. So he had to flee from Tibet and he also had to spend a lot of money between Lhasa and Nepal because without money it was really hard to cross the borders because he being an important political prisoner. And he needed someone to guide him to India, so he had to spend a lot as well. And so before arriving here, you arrived in Nepal. What was that experience like for the 5 days that you were there in the refugee camp? 아니 디 넬랭하라 니망아 디 쇼디 다 톱겨게 변마다 야 네발라 페르와 다 어디 갔어 아니 저다 간대로 총소스 다 냠이 근데 차 연구대 당가 지사대 차론조사 변내로 와래 다 변 강한데 된지치 밀롱바는 트레인구대 누구대 배 sembachupundu 라야 아모 라노 페펜자 되네 나라데 대바체데게 배바다 재미 마무여로 와래 당ngay 주 착가들 내가 제사도 변이 차대로 와 되지는 바기 배 계일이네 대중 과요성 좀 최대로 로아미 투단 돌아 깔리 십지오기래 다도 참마 깔리 좀 내가 제마 투바지 민놈바 누구디 다배 투라 십지 제기 라야 뭐 저노이 사야통아 강에 제기로 와래 아래 다 마음바나 당아 자가는 저능이 나로 사야통아 타몽으로 대사 강에 간다 채우자산에 다 신 몸 제운도 되네 파이로노 뺑뺑자다로 아무 제구도 말해 다 이니야 단다에 배유내랑 간래 드론살에네 배 공사 장관 참모 자와좀 지 코로나 토치 그지 배미지 주의 다 배내내 시네 단다가 강에 질 체마서 단다데 컴바디 여기도 컴바디 나라 컴바지 제서 배주의 다 리하체서 구치송래 되네 나만 가된 부종이 이 리하체 그래 리송 리공 리하체 그래 상망하라 괴지슈그래 괴지슈 대바다 당아 나랑 게인 데사 사야 통야 데사 신강의 질 테마서 라버드 자간을 내는 앞에 다 로무려 와래 배 타면 내 놈이 나라 치도 제도고에 말아 와래 아니 치도 제도고에 말해 나 자간을 내는 자와름이追기 있어 그러나 차달래래 바기스라면 다선라 기시다래 아래 기시동 바라 기시라 칭그래 루니 시자종 피차다 그래 계속 자선 피차다 마도나 자선 디크 그래 나 금방 롱암 되냐 말이야 얘는 나 미키 챔 있으나래 자선이나 자와름이 치는 배미 미키 챔 있으나 나야 보자 제샤래 딘바자 나나 이다 자간을 내는 배가 피치부종 되는 잠을 내서 차통 하고 군도 아래 배들이 그 자나이 배발 도와 같이 놓고 하고야 요 말이야 구구요 말이야 도와 가르치는 구구요 말이다 다 자간을 내는 자나 좀 배라 도부간라치 배들 루지도라 란산 간다간다 예 단단내된 단단니까 간다간다 예 아래 되네 배 잠을이 내치니 하고 군도 돼 바자 배는 고야요 말이야 아래 당가 자간을 내는 배 라운 투로 와래 타마 자나 좀 파자 배변자 ngangla chito chetu 말이야 아래 얘냐 이 드론살라 자나의 수바 마미여래 자나 수바 무슨 배반을 하다
beba mamoyere nimang ri ngoso liha karchena kochi tamo delu karkwana tamo min so tu kochi pa shegere ini kochi kaje shengal na pa chi tugo mare de ba nga deji na Guchusum chongqing la de chuba mi kan tangshe je gu wa de chi ji ge ru la nga chi ji ge ru ma de nga na di ja sang tang de tangshe ji gu ma de ta tri tangshe tin tong mi da de lin de jue yin sa nga zu le ya de zu ge shi la de nga ka zang de le launching ko nga tu ma nyo da ji ma nyo tin tong mi da ge shi zang nga zu zang da be de da zang ne ji wa jue yin sa de nga rang wo ne zhang ne be de men ngo zu xian yue de出现了给家事情这个的话的，当我们肯定我们也社会呀，对吧？去讲说，对，然后呢，累的话，我就被确实的累啊的，管累，你把它，就当我是这结果的，因为我你得的，这个容易的，他3年3万来讲，年度来讲，我的3万来讲，从我没给钱做过的，过程将来实际多了，过去还没过的，你是给家做过的，因为我引起10个月嘛的。인치 시다 시가 인치 마장 시가 말와데 힌디게 시가 말와데 디게 강에 체구이래 레가 못았지 땡바자 다트니 겐라 기시다 남바케 데 루치창데 네체나 시라 가부종라 가부종 계차 셔야에 네바는 지종소 다 강제 자가는 비치부종 뭐저 자가데 만수 지거라 롱시부종도 강제 자가이 치는 게 레가 마제는 되니 강에 체하면도 강에 체금면도 된 바자 자간을 내 나랑 상당당이나 나랑 민은 저와 제당이나 타몽 나랑 게 자와 제당이나래 뱅나 단다 미키정다 지면 그 요마리다 지면 요마리 부구 요마리 나 처세了인소서 내가 자치지 저와는 뭐지 니동 주지라 처세 원차차도 미모라 만나러 와래 군이 가르성에서는 기론지 자치제 캔지 처세 우치지는 지금 민도스는 만나러 와래当俺这去这去这，找完人老毛也是，确实的话讲，刚才就上山的话的，你都就是了这去背的，这去背，因为俺几万元嘛的，不贵元嘛的，但厉害讲钱多的，别基本多。So, okay, so basically, when he arrived from Tibet, it really saddened him. He also thought about his future because he knew how to survive in Tibet, how to make a living in Tibet. But never really knew how to survive in outside world because he was, in closed door. He was in Tibet his entire life, so that really made him sad that he's leaving his country that he grew up, he was born in. But when he arrived in Nepal, basically in Dharamsala, after the blessing of His Holiness, he got an opportunity to work for this Guchusum, this committee, and also other various groups that he works for, and he has a residence right here. He was offered a place to stay, and he doesn't really have any problems anymore. And the fact that he was a monk before, he was a tuku. He normally Geshe, the degree, the Geshe degree, you have to study at least for 20 years, almost 20 years, to achieve the degree. But as Krishna has done, and he didn't have to go through the burden of spending 20 years to get his degree. And since he was considered as a important figure in our community, he was recognized. I think he was offered a degree of Geshe. And he never really attends any interviews normally. So he says that this situation is meant to be. It was it had to happen, as it was foretold, something that sort of thing. Because you guys are young and student from America, and he really wanted to speak a lot about his experience. He normally doesn't, but he wanted to today. So he's quite happy about it. So that's what he said. And just whenever you arrived here, what sort of tasks or organizations did you join? And whenever you joined Guchusum, what type of work did you have to do within it? Dharamshala da gyal pheo da ani da Guchusum da gutiroa
the holding la the karigari the Guchusum ne the umje karigari di chigores the lengo karagar pegores Guchusum no ta zu de ta Guchusum de pe ne chatene pe na la chalong chung tene jana sijung yi jana jung suju la tene lengui pekin tene lengui pe de pe ki rene region njewa yebe lengui pe gu ro are te lengui pe de la tabu ma yin pa ji shewi tu la tene ngachu pe miri la jowa me tu dong gu chu de rong gu ge yi rong gu ko yo song jong yi rong gu sare tamo chaban rong yi rong gu sin tene ge mo je sha je de pe pa chu ro are pe pa chu tene pe tang ga shi na chin la chin kan zang kan lu ni shi lu jiang lu jiao tene de nyong ga zhong zhong le da ko chu chin kan ya le de chi lu le de pa gi jana pen de mo tu ba je tene pen cha pe yu zhu pe ya ja ga ni zhui ni tene ni le de di song li gong pe mi di song li gong ko na che se zang ba yin mai de xin jiu jie se ru gu la tene da mo chi shu de gu chi song zu ba de shu gu de da che se zang ba zu ba cha de ro wa de 다 단다에 ngamoyin chumi 조자 라지 주래 조자 라이래 이네 조자 모치슈디 답에 자와르미치다 오스트레일리아 지크그제 롱그제 베미디츠그제 오스트레일리아 아리 다 지비제데유래 다 단다 닝거라 다 니동 제네존네 자나 롱이 수지 단자제네 라부터 라사다 베다 베유 사창라 되니 마미 마마 땅제 빠치 마마 쪼네 되니 되니 제네 다 하나 베나니라 처시 잠바 파자 베나니 지단 미 페바티 자가는 취지 용만도 차되래 사부터 니동 조선 주지 장하다 하나 베바니 용캔면도 대인바자다 자가나니라 다 처시 잠바 단단데 자가 데데케 미 지칭하지 뭐 주요 말에 지칭하지디 자와 그주 아니래 다 자와 그주 아니디 금바자 창이 진진랑 여러 와래 수박하는라 구치지 줄리지는 리하자 레구베치고 말해 대인바자 땅 추이 구치숨이 랭귀주디 베나니 자나종이 베나니라 땅자 되니 취대랑 조아미도 고요성종 도시다다 하부터 베나니 되니 자나종라 시위투라 랭귀비니 처세 잠바드니 여러 와래 자나종이 지존제네 되니情况은 조샤캔 되니 구주자 칠루 레디 코로나이 루지도 코로나 내데 코로나 강에 되게 자 구주제네 되니 잠물리라 처자지야 어더니 정정어리 이니 대원투라 베나니 처세 잠바다 판투고면도 되니 지처자 마무제는 단다 재미 도바산 코줄라 단다 쇼체면 제군도 다 이니 코줄 nen추디 단도 루치니나 하고고면도 하마고비 지친까지는 다 외차진이나 다 이면이나 되니 카바나니라 단다 쇼비 제군도 다 니차이는 진다 손반에 전에 돌이 진다 손반에 전에 외차는 말이라 처시도라 개차시 맞추이 자나의 리콘이 빠다더니 마칸 빠다더니 조지 빠다더니 다마다 땅 맞추이 자나 이차디 기체마 땅 맞추이 외차 땅 맞추이 개시 등지다는 루 쩌장 루 딘지 칭칸의 인스 장칸의 인기 장칸 인스 자나 중에 외차도라 땅 맞추이 대천제이 친지준도 대인바자 하나다 베노니 내추디 자간 구투구면도 대인바자다 지 개체치 셴라 처자치 젠라 칼리가본도 베네친디 구구요 말로 하래 다 자지는 것을 쉐투고 말로 하래 아래 자지 쉐는 지금 말로 하래 베나니라더니 지여 말에 강에 되니 강에 맨라 강에 여에서 쉐나 강에서는 다산 잠물리 미마무지 자나 두구로 베는 두구로 하래 되니 장라 되니 뭐저 이면다 되니 개치는 게 그걸 내치 마무치 되니 하고야 여러 와래 되니 바장 저 시부시부자 대원토라 디셰제 마토나 자지시는 좀 지금도 산체고요 되니 바장 구치숨 일에된데 나머지나 단다페 강에 체디유래 강에 시부지 체군도 미여 말어 와래 뭐야 미매디 되니 랭귀 아래 되니 진도 So most of the things he do is in a peaceful way, and previously there were around 600 people, like political prisoners, here in India, basically, who moved to Australia now, because of the help Australian government has provided the prisoners, and now there are around 40 people here in India. Most of them are monks and nuns.
and since they are under the state monastery and they have to follow the rule of the monastery, they don't really participate much in the the event they try to initiate, as a Guchusum, like formally the group. But what basically as a Guchusum, Guchusum tries to do is tries to spread out what exactly is happening in Tibet, and try to advertise this as much as possible to let the world know about what is going on. It's really hard because there are no people around anymore, because most of them have either gone to Australia, few are left here in Tibet, and from the recent years, from the year 2013 onwards, there are very few people who have come crossing the border to India. And now the entire Tibet, the entire region is now, it's very tightly, it's under surveillance. And if they try to get any information about anything that's going on in Tibet, the people who are who were political prisoners there, it's becoming hard for them, because Chinese are trying to get closer to the people who communicates about the political issues with the outside world. When they get closer to them, it makes their life harder. So they try to keep this away as much as possible, try to gather information through other means as much as possible. And WeChat, normally this is the way Tibetans in Tibet and in Tibetans in India, they communicate. It's a Chinese app. WeChat, recently they have formally declared that if anyone speaks about political issues or anything to do with political issues in Tibet or China, it's going to be, they'll be imprisoned. So now it's really hard to, the progress, it's very hard to, take steps. The work they normally do, it's quite hard right now, because they don't have the people, they don't have the information, and they cannot exaggerate, because that's not going to help our cause. You cannot lie about things that are not happening there, and we cannot assume things. So the informations are less now, but they're trying to get more. And also in Dharamsala, he said there are lots of spies. We may not know who they are, but there are spies here, and they have to report everything that's going on in our community. So it's both inside and inside out, inside Tibet and outside in Tibet. Tibetans are tightly surveilled. What was the last news, if any, about the current state of political prisoners in Tibet and the treatment of them? The rumcheki the sayala the pela and the kange chungelo da and the ngeja chungelo the chiyorves the da ngeja the nichi pen the kange chungse chidang joche tugumendo da ngela imbade da WeChatula Beijing WeChatula dewa cheguro wale data sanina halang WeChatula dewa chetugumindo deni kabatula dewa chetuguyo maro wale da kanysana da ngotsu zenjin de ne be nani neche goya de halang be kan cheguire kansa be nani la tape jana jun sakadra be jana jun suji de garon da tape jana chen ne la de be nani la be da zhongsi ka 타마 친송카 타마 미기 금바타촌 참만라 자나이 수지 자나 존라 가셴체게 공찬당라 가셴체게 로스트 마체테네 로스트 테네 탈리 카디로라 무구이체게 카테자게 테네 로스 쫑쫑레 다 케시베 자와르 미치라 테파체 젠지 치데 베발라 테네 베미지수다 베구치송이네 구치송 추바다 치데 베바다 지수칼라 테네 베나니 nensuiti jana jongyi bela nebi da lidan kha yoro wale de yicha ka de chijin ta na be lu denje lu chachang chin ren do da chin zha jigu de ba da be no ni be ba de be gang chegu re hana be chashi de la lapu gu men do da din ba zang chu zenjin de jagan de
nani nature de hala ko tu gu mindu be nani phaja rang nami nature ngara na yer wa de be penja le kha je da ha gu mindu ke cha chen na ko se bu gu mindu de ma de ke ke cha twamu de wa de de ba da jana ro ye da ja tu la dang ja shi bu ji gu ye dang ja ji gu ye 아니 드네 고엘라 타마들라 아니 즉 내주인데 즉 고야죠라 타마디 어디 엔데도지 내주인데 숙침부도 고 먼저 하 먹어야 미션 바 캡럼 좀 매겨지 혼도 내주 코스에서 고야 혼도 당에서도 야마 So basically he says, as he already told us, that it's become tight and we don't really get information. He doesn't really remember us the last time that he heard any news, because it's become hard not only to speak about political things, just to ask about like normal unintended political talks. It somehow it ends up saying that if he asks something to his family members, maybe they are doing something that might relate to indirectly to a political issue that might cause an issue. So even if he tries to communicate with his family through WeChat, they normally don't talk much about their daily lifestyles and all those. So it's these days it's almost close to nil that we don't get any information from Tibet. That's how tight it is. Yeah, thank you. Kuzi chosi kudu yung ya thank you jishi la. Again la na chin gui. Ni jia ne ngo so be jaga jia yung re sha ji da. Ta be jiang hao gui ji be US ari long chin kang ji be ge long chin kang ji yi xia rong long chin kang ji. Dan da zi yu ya zhe tan yi shi ya de ne jia ge tu la she di ke chin do. Da chang mo ga zhen do. Da long chin kong le ge min du da. 다들 자가중 막가는 미게 가토야 요마로 와래. 다들 정말 처시를 러고요. 처시 강에서는 다 배나니 내치 마무치 배다 자나라 US 베리란칭 아리란칭 간제 이시아 롱란칭 간제 되니 제이 이시아데 제이 되니 란칭 공유로 마무치 자나라 요르다 kuchimi 다 파기라 ku주치 파기라 베 다 누이 칸송 페파 마무치 다 베이징라 창창 연구로 와래 다 ku주 베바텔라 되는 내취 베노니 내취 되는 ku주 지구래 되는 지와 지구래 다 모치슈디 아리 런칭 간다 이샤 롱네 런칭 건 세군도 되니 제이디 텐션도 제게제데케 kuchu sheguire 다도 산 자가는 되니 가천도 디 자가 처시를 러고래 처시 다 자가는 되니 치까나 다 몽반은 되니 치까나 다 변내 친구 하나 구투고 말이야 구고 말이야 더 강에서는 진짜 집안을 시집이 자가는 레야래 다 니차베 시집에다 자가 생지 모든 게 지커 장바ችን 초두시 초소 군요 투소 모디 시중야 모디 신야 야레는 야 자가는 레도 되는 런칭 건데 가샤 다 자가 좀 가서 가셔야 매다 단데 그 가정디 그 런칭 건 리제 가셔진 딜레서 이게 저기 봐 자가 자윤 들어가는 다데 그베 처시로 와래 다단다 이시아 런칭 건 아리 런칭 건 자이디 센진도 또 처음 매 튠지디 아리종 제구로 와래 대바자 자가다 아리 자가라 치바고래 구치바고래 자가파 아리종라 구치바고이세 다 자나바 아리니 벤조툴라 되는 와래 어디바자 다 자가다 아리니 벤조툴라 되는 기나 용거래 다도 처음 처시스는 빅갈린도 다도 추츠 싫어 하고 그러지 말이야 진짜 야부도 되다 그래서 항상 그래. So the thing is, the recent event, it's not related to politics in Tibet, but recently what happened is we have radio channels being aired in India, radio channels and also Voice of America, and they have this particular section, where they narrate things and they report things in they host it in Chinese language. Now all this have been, it's almost like barred. They are not broadcasting that anymore from recent times. So according to him, it's because Xi Jinping, the president of a Chinese government, he's visiting India
somewhere in October. So he thinks that it has something to do with this because India is in a business relationship, the economy. You know, it's being our neighboring countries. We have trades and everything, you know, exports and imports going on in and out. So he really thinks that, you know, it could be something to do with politics. The reason why, you know, this Chinese section of, you know, this radio programs and TV programs being banned is to do something with politics, and also if that is gone, we will have nothing, no information about Tibet and Tibetan situation in Tibet. Kansa Jawa Rim Chin, Mutsu Pemi Jitsuin, Chiji Kui, Lacha Chadu, Chosi Lacha Chaduro, the Imbazang Mutsupe, Tama in the last Pay Denta Sema, Jawa Rim Chikuna, Chipla Alego. Case Jawa Rim Chirodical, Pay Denta Masena, Yamuchi Jawa Rim Chigumazura, then Mutsupe, Kanga Chemu Chigre, Kanga Cheman and Chemu Chigre. Then Adijuin, Pepala Jochu Chigumare. Tana Arizon, Pebala Jojucia, the Jawarimichi, Sheila Zina, what in the Chadu. Talasina. And he says that the only hope we have right now for our situation is His Holiness, because it's all because of him that we are getting all this help, even from America and different countries. If it wasn't for him, he says that I don't think we'll be getting any help from any other countries. And by any, you know, God forbid, if one day if His Holiness passes away, then we will be in huge trouble because we'll have no help from any other world. That's what he is afraid of. Do you think that the surveillance and admittance of the media by the Chinese will ever be loosened? Do you think the media that you receive from Tibet will ever be real in a sense? Okay, the pula the monzogi targeta the thongwande ngazuda kyagala the monzogi ngumaina the parda and do tangorwa anta tinsa pigela khasa wala CCTV camera da samai ki karshara tadi khadu tateshik thayando chairves yaki chayaji di loya yungu mare mayung be kan yesenra mayung bi jusin kare sena nicha Hong Kong la tene ta kase chi tene kase ta Hong Kong la be saya nija ji chi be lingui shi chi pe so lingui pe gu ro ale tene Hong Kong lingui tin chi pe di Hong Kong lingui pe Taiwan la wa Taiwan ta na kono nomba chi cha di ro ale Taiwan la be jana la lingui shi chi pe gu de tene chi ji he de de kan de ngan su pe wa yin tene Xinjiang ye gua yin na manchu jia mi ri yin lingui shi chi pe gu de tin ba zang tene la ba de a ji zang jana ni chung yin ne de zha jia ne de ma ne de ma mu ji tene gen dan do tene yue di za ke de ji ji la ba de a ji si zhong yi za ke de ji zhen ji bei mi ji chu la mo zu bei la bei ruo mi tu dang qu de rong kuo you song jiu la shuo qian bu jiu ju jie di jana to pa sa ne pa gi bei no ni bei pa la nga le dang zha jie ge de da le ne zhe ge ma de da da na nga le la dang zha jie ge de. So he says that no, he says that there's no hope of being loosened by any chance because they are trying to widen their they have conducted so many programs and to stabilize the problems in Taiwan and also Hong Kong. So they're really working hard on it, and also they have like a trade and their economy is bursting out. So they don't really want to, the Tibetan cause and issues to affect any of this. So this will not only get
there's no way it will get worsened, but he's afraid that it might be even harder for people to, it might become tighter. So there's no way. Kesi arita janani kanji to la dewa chana ben jana be jungla jana be na la zimpi suji de luen jugre ta kunin dewa ma chana deni dan jugre de moyere da onere. So he says that it also, according to him, he thinks that the relationship between China and America might help the Tibetan situation, because if they have a good relationship with U.S., America, he really thinks, his instinct says that our conditions might be better than what it is right now. So lastly, I know you mentioned the middle ground earlier and sort of spreading the word about that, but just to elaborate on it, what are your hopes for the future of Tibet? The umelam da tindekola diwarish. The umelam the kesinganzo in the Beijing version, and the other pewaji the mahomadi kaneros tomutos. Tachidan denire. Jana tuina umela kile chegamare. Kesi jana junye pe umela kile chena. Jana junye pe de loji to la ranzan ji kan ba kile chegure. Jana junye ngasu riwa jana ji ume jana junye umela chena. Jana junye pe de loji to la ranzan ji kan ba kile chegure. Yinya jana Pete lujitula jananga kun yilogure. Tein baza janayi womela kilen majib jutsin to togure. Kwazo. Tein baza maumpa ye kontang buna luna mache womela raya ye riwa yomare. Oya. Chi lu tongcha chirena, lu chicha chirena. Ta kontang bulu teni matsu pe miri, zhongyong miri mamu yorwa, pe janala zhongyong miri mamu yorwa de. Teni Taiwan, Hong Kong tsamo shojene. Teni chinda 다 베테랑 전지크 오메란다 주투나 마체 하나 고야머레 갈리카버레 대인바다 자나이 오메란 키냐 마제 비주친티 자나디 베테 루지토라 란전지크 임바 키네 지구요 말이야 가서 투구요래. So he says that it's close to impossible that they are going to accept our middle way approach. Because the fact that it's not only about the middle way approach. If they agree with middle way approach, they also have to accept the fact that Tibet was once a free country. And he thinks that it's highly impossible that they would do that for near century as well. So the only way he thinks that some progress towards our freedom, or even the middle way approach, is when the other countries, the say for example Taiwan or Hong Kong, or also the people in China, if they work on it for our cause, that is when he thinks that there is a chance of us getting the middle way approach that could be successful only if everyone works on it. It's not only from Tibetan community. Tene nga chi tsadong la, chi tonggu nga tsadong la, jana rung gongchang tang si rung, pe la zangwu chi ne, chi ten chen chi ten ra jir wa re. Chi ten chen chi ten ra tu pa de nga tsu zi ji re. Ta lu ji tu la nga tsu rang zang ji ke re, nga tsu de she ya yu re da. Ta yin jana chi lu ji tu la pe de rang zang ji ke re, chi ten chen de wun zi ji gu yu ma re. Yin nga tsu de she ya yu re. Ke si de Pede lujito la ranzan jika men, ngansu tatong chirwa, peba tatong de, pede lujito la ranzan jika men, ngansu kari che ne, jemi zila, chi tensen chudin raguya mendo wa.
chi ten ten ju de ja tu par wa de ja tu re ngo zhong ji ten yu ma de zhong ji ma ten de zhong ji de yu de de ba zang ngo lu ji tu la rang zhen yin sa sa chi la nga yu de da chi ten ten ju de ja zhe wa de wa ya chi ten ten ju de sin da be jana wu la de gi is jana zhong la de gi is rang si rang jong da na rang si rang jong hong kong nong ji rang si rang jong ce den jia de da mang tang chi si pa pe ne da be chou si gong yin gan ji tu la rang la wong yue ba ji wa ya hong kong de cha de yu wa de din ba zang ngo zui ye jana zhong la de ni ji yi chao zhe tu de wa de wa ya rang si rang jong gui is hong kong nong xie rang si rang jong ce den ji gui si ne da jana la ra shu le gu lo yi chao de ni ji zhe tu ba zang jing ge de lu ji tu la rang zhen ji ge cha de guo zang yin jana de ni kiren che ge yo men da yang pe de mi si yin la gu mi si ta tu jie la gu da ta mo yin da de nya cha sa bi de So he says that we have a proof, like a documented proof, that we were a free country because we had an agreement signed with the Chinese government. I think it's called 17-point agreement. Yes. So basically, that says that we will stay. I mean, we are ready to stay under your government, and it says something like that. It's an agreement. So he says that that agreement itself proves that we were a free country, because or else we won't have any agreement as such. Because if you are staying in if you are a citizen of this country, there's no reason of signing an agreement as such as 17-point agreement. You will have to stay under the government. You don't have to sign an agreement. So he says that itself proves that Tibet was a free country. But Chinese don't accept that, even though we have documentation about it. That's all. Do you believe the Chinese people are aware of the situation occurring with Tibet? Chinese population, civilization. Okay. So the Gyanana yagi gemi mi dinde yorwa. The konzogi the pela jungyo dinde the tangazo kanyi da denze konzo how go your best. Gemi mi matde. Jomo tishra hago mare. Kan sana be jana be ta kotsui jana nang de ke ta juer wa de. Jeda mi mo jomo ye shira ye be na be de loji to ran zan ji kan yin ba be la de ni chose kang ye ba roa mi to kang ye ba hago mare. Da yin yang sa jana yi mi mo jomo de chi ji ko ne yoga zhe chang jagan da ajin da Australia chi可能的的我就别图了我们就好工作讲那能了好工作有么的别了刚有吧chi可能的的别了刚有吧好工作有的的可就把讲那的人民机器了些的的机了些就了些的家了些的的蒙多的可就把别人这个人别人中西卡干嘛查仓他别把给了给吃这个人这的别把给吃些不嘛的现在上So he says that basically most of the the Chinese population, they don't really know what's going on in Tibet, because it's still they are still discreet about what's going on in Tibet, and the only way they come to know about the situations in Tibet is when they come out of China, like for their studies or anything, when they are out of the country. So that's when they hear about what's going on in Tibet by the Tibetan activists and all those. They hear and they try to communicate with their relatives or people. So when they do this, now there are lots of Chinese people who go and it's like a self-investigation, not an official. They go to Tibet and they investigate, like they just try to ask, have a conversation with the locals in Tibet. But Tibetan peoples, they know, it's Chinese who are asking about their situation, so they never really speak out. They are scared to do that. This is what he says. No. Do you believe there will be any way to communicate to the Chinese public
what is occurring to Tibet? The gyami maam dinzola tangzugi pebangmon yara ngzugi neda language pen kunzugi ngzu pela kangi khare yoba kunzula hago toyachiki ende langa yorbes kunzu cabbage 다 제당 랑가티 랑가치 유래 랑가치 뭐 주야 말이야 이나 랑가치 군라 자나 단다 십이 지구래 랑가치 가리에서는 먼저 베이징 나탄 툴라 랑가 유래 되네 쭉 라마 기위신이 기시라기 되네 자가네 기시 라마 쭉네 베는 파페는 되네 자롱바는 준이라 자롱바 중지체문은 준이 되네 처시동 만지비군이 다 고출라 되네 베강에 되네 유에서는 아래 베데 루지도라 되네 단다 강에 되네 유에서는 랑가 유에 이냐 자나 단다 제구이래 루지니 라부도 들루라 하나 베니 쭉 라마 기위신이 자나 정치체문은 루주 말이야 패주 말이야 되네 취수 되네 조주 말이다 라콘죠 취수조 그초냥주 말이야 第10千人是居多，上海呢，上海司机，北京呢，北京司机，司机有的大，他不得，家有中级钱么的，龙巴的啦，北京呢，担当这外语毕业，上级酒店呢，路边这么去，鸡这么去，木桶感觉，跟这么上去嘛的，上去嘛的，我第把咱，的北京呢，担当了，江南老个北的。 자난 카타진 시야데 베제 노탄 토라 카타군 둘로그래 타왈라모 링귀 페칸 주 타왈라모 스타 베노니 그마 타왈라모 거 탄타 시부지 그래 된 바자 하나다 랑가 민도 랑가 여 말이다다 와야 So he says that there's a very slight chance that we can spread out the situation about the situation to the general public in China. Because the only way he sees it is by the religious leaders, like the Tukus, for example. Because normally, previously they had like the study center, like Buddhist study centers in China, and also they could go and preach. And in between the preach, they can actually speak about the conditions in Tibet. He says that he thinks that is the only way. If we can do, if it's possible for us to do it, then we might be able to send our, message across the general public. But he says that it's banned. Like Tukus are not allowed to go to China frequently to have like a talk, like a public talk, or also to preach. Now it's hard even for the Tukus to go visit China. So he says that it's highly impossible that we can send our message across to them. He says that in his group, he has to let the Guchusum group know that I'm being interviewed by these people. And this is one of my last questions, but just what types of things is Guchusum involved in to help political prisoners, and what kind of current programs do they have going on for that? Tadi Tibetes Tamadoji insa. Ani Guchusum gida ngazo chapsi jambada zola ani kariton da lengu pegores robo hande. Datere ngamoyina de la lota yore luchi lota deni teyore tsekon ngamoyina tsekon chamjokhen da chamjokhen roare chamang zo beba chiwa da deni tawa gju gwensa tachiche mi jiti nga jiwere tanda mi bencha yongken mi yo ma roare den ba tanda mi cho tamba ma chime chamjokhen mi cho tamba che leje mi cho tamba che deni Guchusum yi da lu zhuoqi ri nga yanche 라 때문에 자간데데가 배유 자간데데가 춘에 찍으래 나와리는 공동 차치 찍으래 그들라 다 그저 나차동디 무슨 서치시 가지고요 서치시 가지 되니 처세 잠바에 되니 루지 처세 잠바에 다 여러 와래 그지 루지다 되게 맞잖아 되니 가세 처비 찍으래
고다 접이 제거래 되니 자와르미치 그차토라 디송 리콘 리와 리하 제거래 자와르미치 돌아 콘라 손치 손두 네 미니티 마파길라 손치 셔켄케 카파톤 켄라드 켄양켄 주거래 가den 포도는 디송 리콘에 나라 제루신 당가 파긴 주거래 다 민다만다 레나라 네 신주 제거래 치지 자미 페바 자와르미치 그차라 네 미여나 네 되는 것도 구치송에 디송 리콘 자가 송아리 콘라 뜻제거래 와다 간제 마미토를 레하 제거래 이는 미시다 요 말이다 미시다 요 말이 다 미메디 칼린도 어떻니래 당나만케는 뭐저 베미 지수에 잠말리는 라테니 처시도 랭귀지 당시 제군도 뭐치수 구치송 판주거래 구치송 처세 잠바 치 되네 처세 잠바 치는 되네 아리제수 여로제수 되네 치시 우체니케 투네 베나니라 자미 되네 도자젠지 랭귀지 되네 베그레스나데 다트산테니 미여 말이 미메디 피칼린도 다 이니다 지 하나 작가들 다트산 구치송이니 드랑사 존디마 추바이니 치지크 피샤 테켄시다 멘도 미메디 피샤 테그 말이 와래 랭귀지 마페는 피샤 테그 말이 와래 이니 구치송 가르스나 다 베나니라 나모이 베나니라 되네 베나니 베파치 랭귀지 피샤게 파리 여러 와래 파르니키 자가 자유나 파리 디덴 주기래 가신라 좀 나와 진주송 고죠 자가 루추 주송 금바타송 라타카 자가이 자가 쿠란이 라타카는 주기래 고죠 다 파리 디덴 치는 나와 진 나와니 되네 되네서 치지 가는 데가 치지 가는 많이다 뭐 투투 주기래 치지 그 죄수 투미 다 고절라 당시 지야래 베나니 강가되네 당시 지야 되네 다이나 미메디칸 책도 So he says that, as he told us before, that there are less people here now. Mm-hmm. So he said that there are handicrafts. There are people who does handicrafts, mm-hmm. and there are people who helps the central organization here in Tibet, here in Dharamsala as well, mm-hmm. The office. So they also give a hand, like a volunteer, and also act as a spy in some way, because what they do is they see if there's some suspicious acts going on around, politically. Mm-hmm. So if that is the case, then they go and report this to whoever it concerns. Mm-hmm. So, and also he says that now the funding is less because there are less people here in the group. So the most funding comes from displaying the pictures, like the pictures they have here, throughout this room, and all those other pictures as well, by displaying, like an exhibition, conducting an exhibition, and getting, some funds through that. 라바데네 파리여라 베나니데네 랭귀지 피샤켄예데네 파리 마무여라 단다 마기 자셔여래 파리키 마크네 단다 뭐저 야간의 찬원 종켄데네 베바 치즈나지 루청여라 와데 라자칸네 야간의 찬원 종데케 라자 보고 뜻라 베나니 강에데네 여레스 자나이 시지데네 데네 베가 베바스라 강에데네 체그리스 베디 루지토라 란잔지 커리스 데네 단다 자나이 쟁원 올라데네 베나니라 데네 간지도 라롱여 말에서 파리 투라 지시제네 되네 코츠 맞아 자가나 참원 좀 배발로 천치 배 계일네 리존라 되네 소저야 야데 되네 배덴토라 마음바도 배덴토라 차례나야 야데 되네 지 시쇼 봐야 되게 뭐 되네지 링고 배구이래 되네래다. So he says that there are lots of other pictures they have in their office, which some of they try to spread this out through the students, like university students and all those. They try to spread this as much as possible, the pictures and whatever they have it in their hold. So they try to give this to all the students to spread what's the situation in Tibet by the pictures and whatever evidence they have. How do you receive the pictures? Where do they come from? The partners of Kandesragores. Party Tangama Chitonguja Jechi, Nachi, Chitonguja Nachi, Trochi, Jechi, Nito Jemula Rasha Kere. That is how Ratugu Marida.
ngamo ina pen sa yong khen ni khung gu re ta cha jan ta sha gu re ku chu ya re wa e pa chi pa je ne khung gu re da ta ta san ne han la ge men do ta kha sha de be mi ji zu di sung li gong ya chi ji li gong di sung li gong za khung gu re mo cha di sung li gong de chi ji li gong de shi be ra gu do ngamo ta ta san ra ya yo ma de da ya ike ta da. So most of these pictures are from the early 2000s and also before 2000. So they used to click pictures and bring it along with them when they flee from Tibet. And a few years back they used to get it through internet. Now they don't get anything. Well, thank you so much. If just before we commence the interview, is there anything that I did not ask you that you want to speak about? The Thamadalda the Tiwas the Missime the in Rumuchirangi the Mogi Tiwa Matigu Rumuchirangi Suai Ngazula. That the big Gabuchung Sade, the Gishila Che, the Ganamatsu, the Be, the Kosuin Be, the Nalojum Che de Can, Be Adinani like me, Momba the Kitchen Chat in Wadi, Momba no one and Adi Sijum, Adi Jesun, the Charlie not to can, Be one and on the Season Jan, then Tenichi Guchusum Latine paid you on Gabuchung Sade. Very much ngande Guchusum le haja lusum chin very much chiji so la kecha she manyanda teringa kecha she and ba chung so ade de ba de jibu de chung so tin ba za to chi she yin ta chi dang ne be ari jung yi be ari jung ari mi mu ta ka de be ta chi dong gu jang nga chi ngang gen zone ma so yi jawa zhe mu chin be mi be la shi bu ji ben ji tu la yin na ka yue la ye shi bu ji pen yu de tin ba za to ji chi she yin. So he would really like to thank all of you to have visited him in Guchusum, because in this past 3 years you guys were the first he really wanted to be interviewed from. So and since you guys are young and you're like important citizens of US, you might in the future you guys are really important. And from 1959, since the day we lost our country, US, basically America, they have really helped financially or whatever they could to help our cause. So he would really like to thank all of you to have visited him today. Well, once again, thank you so much for taking the time out of your day to interview with me, and on behalf of all the text program, thank you. 먼저 텍스트 프로그램 기 부부 상봉원에 디저스 때문에 먼저 투진 고급됐대. Let's have a picture together.